హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మిస్టరీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గైస్. మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త క్రేజీ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సోడియం మెటల్ తెలుసు కదా, వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే బ్లాస్ట్ అవుతుందని. సో దానికోసం మా ఊరి చివరికి ఒక చెక్ డ్యామ్ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఊర్లో చేయడం చాలా డేంజర్ ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సో ఇప్పుడు నేను మొత్తం 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాను దీంతో. సోడియం మెటల్ తీసుకొని ముందు ఒక వాటర్ బాటిల్లో వేస్తాను, ఒక చిన్న మెటల్ అంత చిన్న ముక్క వేస్తాను, అది ఎట్లా బ్లాస్ట్ అవుతుందో చూపిస్తా. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 20 లీటర్స్ బబుల్లో ఒక పెద్ద ఈ సైజ్ రాక్ సోడియం మెటల్ దాంట్లో వేస్తాను, అది ఎట్లా బ్లాస్ట్ అవుతుందో చూపిస్తా. దాని తర్వాత 1 kg సోడియం మెటల్ మొత్తము ప్యాక్ చేసి ఈ వాటర్లో వేస్తాను, అది ఎంత పెద్ద బ్లాస్ట్ అవుతుంది అనేది అది కూడా చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా డేంజరస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్లాంటి అస్సలు ఎవరు ట్రై చేయమాకండి. సో సోడియం మెటల్ అనేది ఒక మెటల్, ఇది లిక్విడ్ అంటే వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లిక్విడ్ పారాఫిన్లో కానీ కిరోసిన్లో కానీ స్టోర్ చేసి ఉంచుతారు. ఎప్పుడైతే దాంట్లో నుంచి మనం తీసిన వెంటనే మళ్ళీ అది డ్రై అయిపోయి మెటల్ లాగా అయిపోతుంది. అది కొంచెం వాటర్ తగిలినా రియాక్ట్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్గా సోడియం మెటల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇలా ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్గా మెటల్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను బయటికి తీశాను కదా పారాఫిన్ లిక్విడ్లో నుంచి, దీన్ని కట్ చేసి చూపిస్తా. లోపల చూడండి, ఇది సిల్వర్ టైప్లో అసలు మెరిసిపోతూ ఉంటుంది, చూశారు కదా. ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ బాటిల్ ఇదిగో చిన్న సోడియం మెటల్ వేస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ చాలా వేడిగింది. రెడీ 1 2 బాటిల్ అయితే చాలా బాగా బ్లాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రండి ఒకసారి. ఇక 20 లీటర్స్ వాటర్ బబుల్ ఇది. సో గైస్, దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తక్కువ మొత్తం నీళ్ళు వేసి పెట్టా. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 గ్రామ్స్ సోడియం మెటల్ వేస్తా. సోడియం మెటల్ వేసి నేను ఎటు వెళ్ళాలో నాకే తెలియదు, పోతా ఇంతకి. సో ఇది ఏ రేంజ్లో బ్లాస్ట్ అవుతుందో మళ్ళీ చూద్దాం ఇప్పుడు వీడియోలో. 1 2 3 మొత్తం 3 మెటల్స్ వాటర్ చూసారు కదా ఎంత ఉన్నాయో. రెడీ, వేస్తున్నా. 1 2 3. అమ్మో, ఎంత పెద్ద బ్లాస్ట్ వచ్చింది, అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. బబుల్ చూడండి ఒకసారి, దాని వెనక చిప్ప ఏం లేదు అసలు, మొత్తం పేలిపోయింది. చూడండి, ఇది కెమెరాస్ మావి గోప్రో, మొత్తం వాటర్ పడిపోయినాయి ఇక్కడ. ఇదిగో మా బబుల్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఇది అవుట్. ఓ సో గైస్, 1/2 kg సోడియం మెటల్ మొత్తం బాక్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేస్తున్నా, చూడండి.
గైస్ మొత్తం 1/2 kg సోడియం మెటల్ని వాటర్ చూడండి, నేను కూడా వాటర్లో నిలబడి మొత్తం 1/2 kg సోడియం మెటల్ కవర్లో వేసి ప్యాక్ చేసి దానికి హోల్స్ వేసి ఇక్కడి నుంచి అది అంత దూరంలో లాంగ్ షాట్లో వేస్తా. ఇంకా పెద్ద బ్లాస్ట్, చాలా పెద్ద బ్లాస్ట్ అవుతుంది, స్మోక్ కూడా బాగా వస్తుంది. చూడండి గైస్ 1/2 kg సోడియం మెటల్ వేస్తున్నా, కవర్లో వేసాను మొత్తం. ఇది చూడండి సో గైస్ చూశారు కదా, వీడియో అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా దూరం వచ్చాము ఊరి బయటికి, చెక్ డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చాము వీడియో షూటింగ్ కోసము. ఊర్లో సౌండ్స్ వస్తే డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందని. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జై హింద్.